Good morning, everyone. So today we are going to discuss about the context filters. So what are context filters? How the context filter will differ from the other normal filters. Okay. If we cover it, the context filter, maybe the filter types. Okay. What are the types of filters in Tableau? So we will cover those first topic. It's a very important actually. Maybe uh, it's any kind of the dashboard, any kind of the Tableau development. The filters are mandatory. Filter is the data, whether at the data source level or whether at the worksheet level. Okay. In the data source level, we see two filters, exact filters and data source filters. And inside the worksheet level, we see that remaining filters like dimension filters, measure filters, and also the context filters, which we are going to discuss now. Okay. So that is also we are going to see. To understand the context filter, we have the concept actually. Just we need to understand the Tableau architecture as well. So it is just only the diagram representation. Architecture nothing but right, the design. So how the any software or any application developed, so we can represent in terms of the design. So to understand that Tableau, sorry, to have some clear idea on the context filter, how it differs from normal filter. So we need to understand this architecture diagram right now. Okay. So maybe first we see that you can see that these are the five different layers we have in architecture. Okay. So whichever we are opening right now, right, like our Tableau desktop, okay, our desktop and server or mobile. So wherever this is the front end, right? So this is the front end, and this is called client layers. Okay, so this is called client layers, and between this client layer and the final layer is the backend layer. For example, the customer data. See, we have stored our data in data warehouse, in data marts, in file types, in cubes, whatever. So if you assume client layer is the front layer and customer data is the backend layer, for example, okay, front layer and backend layer. So between these three layers are called middleware components. Okay, it's normally these middleware components can be managed by the Tableau itself. So this will be automatically created and generated in the Tableau itself. It's not in our system or not in our environment nowhere. Okay. So this front end. Okay. So this front end layers, if you see, desktop, mobile, browser, and backend layer customer data. Okay, the data whichever wherever we store. Maybe it is the data warehouses or in the folders, Excel file, data mart, cube data sources, or any whichever the databases you see. Okay, so between the front layer and backend layer, the customer data layer nothing but backend layer. You can assume that way also. Okay. So after this customer data, between these front end and back end, we have three middleware components. So gateway component, main components, and data connector. Okay. See in this in these data connectors, you see that fast data engine. That means FDE. Okay, it's nothing but fast data engine or TDE also. Sometimes some people call it as a TDE. That means Tableau data engine. Okay, so this is the key role actually for us as per the context filter. So fast data engine or TDE, Tableau data engine.
and we see SQL connector, FDS connector, repository, okay. And in the main components we see data server, which QL server, and application server, okay. So these are the some components we have in our in architecture, okay. If you observe that in the middle layer, okay, in the middleware, this fast data engine or TDE, Tableau data engine. So this is the this third level. Okay, this part you can understand it in the Tableau architecture. Okay, that means between the front end clients and back end customer data, we have the fast data engine component available in the middleware. Okay, so this will place as the in context filter some important key role. Okay. Then go to the context filter. So what are the context filter actually? See, normally context filters are independent filters. First point is context filters are independent filters, and then it improves the performance of the worksheet. It improves the performance. So how it improves means we will discuss it. How it improves the performance of the uh, worksheet or dashboard or whatever. See, whenever context filter column will create, context filter column will create a temporary table in data engine in backend. Okay. So that means this is the highlighted third point is important. So whenever any context filter we can create, okay, whenever we can create any context filter, okay, it's create a temporary table in the data engine. That means in the fast data engine level, it create a temporary table. Okay. So now come to the Tableau level. See, see, we have five states, right? For example, I have state into the rows and based on the state wide. Okay. Now, now I'm taking the normal filter. Just take it the normal filter, like some state filter. Okay. And I'm taking the top five states. So based on the top filter, okay, top five, my field top five states based upon the sales. See, these are the top five states based upon the states. Now, okay, that's fine. So whenever we are having this state filter, right? If you see the state filter in the filter cards, it is a normal dimension filter. It's nothing. It's a normal dimension filter. But but my requirement is I would like to find out based on my region. For example, in East region, what are my top five states? In West region, what are my top five states? In South region, what are my top five states? So if I track the region here now, if you see, if I track the region, okay, region into the rows. So that means what is happening? From central we have one state, okay. From east we have two states, and from west we have two states. That means among the five states, okay, among the total five states, top five states, one from central, two from east, two from west. But now my requirement is I would like to find out what are the top five states in central region. What are the top five states in East region? What are the top five states in West region? So that is my requirement right now. See what is happening. So whenever we applied, for example, let's take this region also into the filter. So let's select West. You see two states only displaying right now. That means among the five states, among the top five states, two from the West region. Okay. So now we see state and region also. So normal filters independently they are they are working separately. So state filter working separately, region filter working separately. That's fine. Now, whenever I add a region to the context, just see that how to create a context filter. These two filters are normal filters. That means normal dimension filters right now. Just right click on the region filter. Okay. Just right click on the region. So add to context. So this option will say add to context. So if you click on it, the region filter will becomes a now context filter. Okay, let's see that. I'm adding to the context.
the region filter I'm going to add to the context and see the what under the changes and observe the things will be changes in the filter cards and also in the view level, in the worksheet level, how the changes will happen. Please observe it. Okay. See what changes happened right now. Extra 3 కావచ్చా సార్? Yeah. Okay. Next, the first thing is observation in the visual level. Okay. In the filter cards level. వెస్ట్ రీజన్ లో టాప్ 5 చూపిస్తున్నట్టు అనిపిస్తుంది సార్. Yeah, that's fine. That's fine. But in the filter menu, in the filter card, you see some difference, right? సార్ గ్రీన్ సార్ కలర్ చేంజ్ అయింది సార్. Yeah, correct. That what is color? గ్రే కలర్ లోకి వచ్చింది సార్ ఇప్పుడు. Yeah, gray color like వచ్చింది. That one more thing. That's one observation. And second one. సార్ 5 వచ్చినాయి కదా సార్ మనకి. ఓన్లీ వెస్ట్ మనం ఫిల్టర్ చేసాం కాబట్టి వెస్ట్ లోనే 5 వచ్చినాయి సార్, టాప్ 5. అది ఫైన్. ఇందాక ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు తను స్టేట్ అప్ టు డౌన్ సార్. సార్ అన్హైడెడ్ సార్. సార్ అంటే ఇప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న విధంగానే వచ్చింది సార్. ఫస్ట్ వెస్ట్ మనకి ఫిల్టర్ అయింది, తర్వాత స్టేట్ అయింది సార్ మనకి. ఆర్డర్ లో ఫాలో అయింది. 1 minute. అబ్బాయి చెప్పాడు స్టేట్ డౌన్ వచ్చింది, రీజన్ టాప్ లోకి వెళ్ళింది అన్నాడు. ఎవరు బ్రదర్ అబ్బాయి చెప్పింది? సుధాకర్ సార్. సుధాకర్, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లో జస్ట్ నేను మీ అండర్స్టాండింగ్ కోసం మళ్ళీ అండూ చేస్తున్నా. సుధాకర్ చెప్పినట్టుగా రీజన్ అనేది ఇంతకుముందు సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండేది, అవునా? అంటే ఫస్ట్ స్టేట్, సెకండ్ రీజన్ ఉండేది. బట్ ఆటోమేటిక్ గా మనం కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అనేది టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంత రీజన్ తెలుపులో టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. తర్వాత ఈ చేంజ్ రీజన్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అనేది ఈ టర్నింగ్ ఇంటూ ద గ్రే అవుట్ కలర్. సో దట్ ఈస్ ద 2 ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై. సో సుధాకర్ చెప్పినట్టుగా ఈ రీజన్ కాలం అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉండేది. ఇట్ డజంట్ మీన్ సెకండ్ ప్లేస్ ఆర్ థర్డ్ ప్లేస్ ఆర్ ఫోర్త్ ప్లేస్ ఆర్ ఫిఫ్త్ ప్లేస్, ఎక్కడన్నా ఉండేయండి. ఎప్పుడైతే కాంటెక్స్ట్ కాలం యాడ్ చేస్తాం ఇది ఆటోమేటిక్ గా టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒక 10 ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, 10 ఫిల్టర్స్ లో ఒక కాలం ని కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తే ఆ కాలం అనేది టాప్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను జస్ట్ అంటూ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో మీ అబ్జర్వేషన్ ఎవ్రీ వన్ వాట్ ఎవర్ యూ గైస్ అబ్జర్వ్ దట్ ఈస్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. బట్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది త్రీ థింగ్స్. అంటే ఇటు ఫిల్టర్ కార్డ్ సెల్ఫ్ లో ఏ విధంగా చేంజెస్ వస్తున్నాయి, తర్వాత వర్క్షీట్ లెవెల్లో ఏ విధంగా చేంజెస్ వస్తున్నాయి. సో గ్రే అవుట్ కలర్ అవుతుంది అంటే కాంటెక్స్ట్ కాలం, అంటే కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ కాలం అనేది గ్రే అవుట్ అవుతుంది. తర్వాత ఆటోమేటిక్గా అది ఎక్కడున్నా కూడా టాప్ లోకి వెళ్తా ఉంది. ఓకేనా? సెకండ్ థింగ్, ఆ రెస్పెక్టివ్ రీజన్ తగ్గట్టుగా టాప్ 5 స్టేట్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఓకే. సో ఇప్పుడు నేను అంటూ చేశాను. సో ఇప్పుడు కామన్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎలా ఉంది, రీజన్ అనేది సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది, సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉంది, థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది, ఫోర్త్ ప్లేస్ లో ఉంది. మేబీ లెట్స్ టేక్ వన్ మోర్ కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రెండింటికి మధ్యలో నేను కేటగిరీ తీసుకొని బేస్డ్ ఆన్ ఆల్ ద కేటగిరీస్ వైజ్ నేను డేటాను ఫిల్టర్ చేస్తాను. ఇప్పుడు రీజన్ థర్డ్ ప్లేస్ లో ఉంది అనుకోండి, సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ ప్లేస్ వాట్ ఎవర్. సో ఎప్పుడైతే ఒక కాలమ్ ని వెన్ ఎవర్ ఎనీ డైమెన్షన్ సో but selecting the context filter, maybe always we can keep in mind some higher level dimension we can select to the context filter. So compared to, for example, adding the customer name into the context or else adding the product name into the context, maybe it is better adding the region name or state name. It is generally actually to add the any column into the context there is no restriction, but what type of column we have to add to the context, always we can keep in mind having the any higher level dimension into the context filter. So that is the one standard understanding which column we need to add to the context. Okay. So see now if I click the region to the context, so right click on it and add to context. See, right? So what happening? The region filter is move on to the top, and also the region filter turns its color blue to gray out. So these two changes happen. And in the worksheet level, if you see earlier, we are getting the top 5 states from all the regions.
But whenever we have added region to the context, each region, so based upon the each region, top 5 states we are getting. So let's take for example, show filter and select it. For example, if you select south, from south region, what are the 5 states? From east region, what are the 5 states? From central region, what are the 5 states? If you click on all, also same. So if you click all, that is same. 5 only. So this is the advantage of the context filter. Okay. So whenever we have added any column to the context filter, so it creates a temporary table in the backend data engine. In this one, past data engine, right? In the middleware component, in the data content, in the data characters component, the past data engine. So what it is doing actually, okay, the data now is not coming from this file system. What in this particular worksheet level, not to any other worksheet level. For example, only the sheet one is the context filter data. Context filter data, normal filter data, for example. Normal filter data. Normal. Just duplicate it. Just remove the context. Let's see. See what is happening. For example, if you see in this particular worksheet level, in this normal normal filter worksheet level, right? So it is the region, central, state, and category, whatever. For example, so because in the state we have taken top 5, but for the region we are getting the only one state. So in this normal filter worksheet level, data is coming from directly from this customer data system only, from the backend layer only. Okay, from the customer backend layer only. Directly data coming from the backend layer into the desktop. But in this worksheet level, in this context filter data worksheet level, whenever we have added any column to the context, okay, now we have added as a region in the context. So with this region context filter level, it is creating the temporary table in the data engine, in this fast data engine or TDE, Tableau data engine. So now from this data engine to data is loading into Tableau, not from the main database, not from the main data file. Okay, so that is the difference. So normal filters worksheet level, the data is coming from this main database directly, but in this context filter worksheet level, in this context filter, see, wherever how many worksheets now cover? In this context filter level, the data is coming from the fast data engine level. That means from the data engine level, data is coming into the Tableau. So that's why it improves the performance of the worksheet. So sometimes, so what is happening here, based on the region filter, based on the region column, it's creating some temporary table in the backend. That means in the data engine level. So the context filter avoids hitting on the main database directly, right? So it stops the hitting on the main database, right? So that's why it improves the performance of the Tableau. That means it improves the performance of the worksheet. So whenever we are handling with the large data sets or huge amount of data, high volume amount of data, adding the 2 or 3 context filters is one of the better and standard practices uses of the context filter. Okay, and one more thing. So in the first point, what I said, the context filter is working as an independent filter, right? The other filters, okay, after the context filter, the other filters like category or state or subcategory or take any other segment filters, whatever, will depending on this region context filter only. That means in this particular worksheet level, the filters other than the context filters, the other filters are depending on the context filters only to filter the data. Okay, so this is the 2 things we need to observe it. So is it clear or anyone have any doubts? Please let me know. ఇప్పుడు మీరు ఒక టాబ్లూ వర్క్ బుక్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత
అంటే మీరు రియల్ టైంలో ప్రాజెక్ట్స్ లెవెల్లో కూడా ఆల్రెడీ డెవలప్ చేసిన డాష్బోర్డ్స్లకు ఉన్న తర్వాత కూడా సో ఈ విధంగా గ్రే అవుట్గా ఉన్న కొన్ని ఫిల్టర్ సెల్ఫ్లో కొన్ని కాలమ్స్ అబ్జర్వ్ చేశారనుకోండి. ఇక్కడ మనకి రియల్ టైమ్స్లో మేబీ 2-3 కాలమ్స్ని కూడా మనం కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. కానీ అన్ని కాలమ్స్ని కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేసుకోకూడదు. ఎందుకంటే 4-5 ఇస్ మాక్సిమం ఎనఫ్. ఇప్పుడు ఎక్కువ కాలమ్స్ని అంటే ఆల్ కాలమ్స్ని మనం యాడ్ టు కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేస్తే మనకి ఏమవుతుందంటే మోర్ టెంపరరీ టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇక్కడ డేటా ఇంజిన్లో టీడీఈ అంటే టాబ్లూ డేటా ఇంజిన్లో మోర్ టెంపరరీ టేబుల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఒక 4-5 అనేది ఇట్స్ రెస్ట్రిక్టెడ్ లిమిటెడ్ ఫైన్ సొల్యూషన్. బట్ మోర్ ఫిల్టర్స్ని అంటే మొత్తం ఒక 5-10 ఫిల్టర్స్ని మనం కాంటెక్స్ట్ యాడ్ చేసామనుకోండి. ఇఫ్ యూ యాడ్ మోర్ దాన్ 4 or 5, ఇట్స్ క్రియేట్ ఏ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ టెంపరరీ టేబుల్స్ ఇన్ ద డేటా ఇంజిన్. It has some complexity retrieving the data into the worksheet level. So it also indirectly impacts the performance. సో కాబట్టి అలాగా మరి ఎక్కువ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ యూజ్ చేయడం అనేది కూడా నాట్ ఏ బెటర్ సొల్యూషన్ టు ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. ఓకేనా? సో దీస్ ఆర్ ద 2 important things regarding the context filter. So when do we use the context filter? Simple. So when do we use the context filter? See, it's a simple as a fundamental. In the second point, how the context filter improves the performance. Maybe whenever we are handling with a higher amount of data, okay, large data set, to filter out the data from that particular dimension level into this worksheet, okay, then we can add any filter to the context, and context filter will create a temporary table. From the temporary table, data loading into the Tableau. So that's why it improves the performance of that particular worksheet level. So usage of the context filter also one of the better performance improvement techniques. Okay, that too the context filter will working as a context independent filter. Right now, if you see context filter is working as an independent filter, the other filter in the same worksheet working as a dependent on the context filter. That's why if you see the state filter is the directly working on it, but whenever we add a region to the context, what is happening? It is depending on the context filter, right? The top 5 you are getting based on the central. Top 5 you are getting based on the east. Top 5 you are getting based on the south. Top 5 you are getting based on the west. But in this normal filter level, what is happening? The state filter is working independently. But in the context level, it is depending on the context filter. So simple. So why in the normal filter sheet, central region having the only one state, and in the context filter data, why we have the 5 statements? That is the difference. Okay. So is it clear, right? Okay. Okay, sir. Clear. So this is the same question as this is the same question they will ask you in interviews, Tableau, as a Tableau interview. They will ask you. So how the context filter will differ from normal filter? Simple question. So what is the main difference in the context filter? Tell me. It is an independent filter and it improves worksheet performance. It's creating a table, data table, data engine. Yeah, that is the important. The third point, what he said, right? It creates a temporary table in the data engine. So from that temporary table, data loading into the Tableau. So that's why it avoids the context filter avoids the hitting on the main database. So the third point, see, it is an independent filter. It improves the performance. That is generic statement. But what is the exact logic behind the context filter is it creates a temporary table in the TDE level, Tableau data engine level. So that's why it avoids hitting on the main database directly. So in this context filter columns level, in this context filter worksheet level, the data is coming from the fast data engine, not from the main database. So that's why it avoids hitting on the main database. It stops hitting on the main database. ఇక్కడ ఈ ఫాస్ట్ డేటా ఇంజిన్ అని ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ ఫాస్ట్ డేటా ఇంజిన్ అని ఇక్కడ నుంచే మనకి డేటా లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి అది ఫాస్ట్గా ఉంటుంది. దట్స్ వై ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్. సో ఇంప్రూవ్ ద పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనము స్టేట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం.
బట్ ఆ స్టేట్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామంటే బ్యాక్ ఎండ్లో వాట్ ఈస్ ద లాజిక్ అనేది ఇది. Yeah, context filter is the independent filter. It improves the performance of the worksheet. And also the main logic is the main key point about the context filter is it creates a temporary table in the data engine. So that is the key point. Okay. సో ఇది సేమ్ ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు కావాలంటే ఒక ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్కి. లెట్స్ టేక్ కేటగిరీ. సబ్ కేటగిరీ. ఇప్పుడు మనం బేస్డ్ అపాన్ ద సబ్ కేటగిరీ లెవెల్ టాప్ 5 ఆర్ టాప్ 10 తీసుకోండి. టాప్ 10 సబ్ కేటగిరీ. ఓకే. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫర్నిచర్ నుంచి 3 సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, ఆఫీస్ సప్లైస్ నుంచి 3 ఉన్నాయి, టెక్నాలజీస్ నుంచి 4 ఉన్నాయి. బట్ మనం కేటగిరీ ఫిల్టర్. సో వేర్ ఇస్ కేటగిరీ సబ్ కేటగిరీ. ఓకే, ఇట్స్ నార్మల్గా ఉంది. ఎప్పుడైతే కేటగిరీ ఫిల్టర్ని మనం యాడ్ టు కాంటెక్స్ట్ అని చెప్పి క్రియేట్ చేస్తామో, సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫర్నిచర్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఫర్నిచర్లో టాప్ 10 అమాంగ్ ఫర్నిచర్ నుంచి టాప్ 10 అంటే అందులో ఉన్నది 4 ఉన్నాయి కాబట్టి 4 వచ్చినాయి. ఆఫీస్ సప్లైస్ తీసుకుంటే మొత్తం అందులో ఉన్నది టోటల్ 9 సబ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సో టాప్ 10 అంటే అప్పుడు 9 వచ్చేసింది. తర్వాత టెక్నాలజీస్లో మనకి ఉన్నది 4 కాబట్టి ఆ 4 వచ్చేసినాయి. ఇది తేడా. ఇప్పుడు నార్మల్ ఫిల్టర్లో ఉన్నప్పుడు ఆఫీస్ సప్లైస్లో 3 ఉన్నప్పుడు, అవునా, టాప్ 10 అన్నప్పుడు 3 ఉన్నాయి ఆఫీస్ సప్లైస్ నుంచి. సపరేట్గా ఆఫీస్ సప్లైస్ సెలెక్ట్ చేస్తే ఎట్లా వచ్చాయి, 9 వచ్చాయి. సో ఎలా వచ్చాయి 9 అంటే బికాస్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ద ఇండిపెండెంట్లీ టాప్ 10 సబ్ కేటగిరీస్ ఫ్రమ్ ది ఆఫీస్ సప్లైస్ ఓన్లీ, టాప్ 10 సబ్ కేటగిరీస్ ఫ్రమ్ ది ఫర్నిచర్, టాప్ 10 కేటగిరీస్ ఫ్రమ్ ది టెక్నాలజీ. సో ఇట్ డివైడ్స్ ద డేటా. ఓకే. సో ఇది మనకి ఒక ఐడెంటిఫికేషన్. ఈ విధంగా ఇంకొకటి ఇలాగ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ని 2-3 ఫిల్టర్స్ కూడా కాంటాక్ట్ ఫిల్టర్గా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Sir, before that one on my doubt, sir. Yeah. సార్ ఇప్పుడు నా అండర్స్టాండింగ్ ఏమంటే ఇప్పుడు నార్మల్ ఫిల్టర్స్లో మనము ఇక్కడ సబ్ కేటగిరీ అనేది ఒక 3-4 ఫిల్టర్స్ పెట్టుకుంటే అప్పుడు ఫస్ట్ ఫిల్టర్ ఏది అప్లై చేస్తామో నెక్స్ట్ ఫస్ట్ ఫిల్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ వచ్చేసి సెకండ్ ఫిల్టర్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది. ఇది రైట్? అంటే ఒక నిమిషం సార్. ఓకే. అదే కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ అయితే మనం ఎప్పుడైతే కాంటెక్స్ట్ ఇట్స్ ఏ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇట్స్ ఏ ఆటోమేటిక్గా ఇది ప్రైమరీకి వెళ్ళిపోతుంది. కాంటెక్స్ట్ మీద రిమైనింగ్ ఫిల్టర్స్ అనేది డిపెండ్ అవుతాయి. ఇది నా అండర్స్టాండింగ్ అయింది. ఇది రైట్ సార్? కరెక్ట్. నార్మల్ ఫిల్టర్స్లో మనము ఫస్ట్ ఏది ఫిల్టర్ చేస్తామో సెకండ్ ఫిల్టర్ చేసేది ఫస్ట్ ఫిల్టర్ మీదే డిపెండ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ ఫిల్టర్లో ఏది డేటా మనకి ఆల్రెడీ ఫెచ్ చేసి ఉంటుందో ఆ డేటా మీదే మనకి సెకండ్ ఫిల్టర్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. అవును, కరెక్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. కరెక్ట్. కాంటెక్స్ట్ లోకి వచ్చేకి ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ అనేది కాంటెక్స్ట్ వెళ్తుంది, తర్వాత ఆర్డర్ వెళ్తుంది. అవును. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్లో ఇప్పుడు మోర్ దెన్ వన్ కాంటెక్స్ట్ అని అప్లై చేసినప్పుడు మరి ఏ దాని మీద నార్మల్ ఫిల్టర్ అనేది అప్లై అవుతుంది? అది అక్కడ యాక్చువల్గా ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ తీసుకోకూడదు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అక్కడ. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1-2 ఉంటే పర్లేదు, ఏదో ఒకటి తీసుకుంటుంది. 3-4 ఉన్నాయనుకోండి, ఏ దాని మీద డిపెండ్ అవ్వాలి? సో దట్స్ వై ఇట్ హ్యాస్ ఏ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ. ఓకే. సో ఇక్కడ మనకి టాబ్లూ కాన్సెప్ట్స్ ఇప్పుడు కవర్ అయినట్టే కదా. ఇంకోటి ఫిల్టర్స్ సంబంధించి ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇప్పుడు ఒక వర్క్షీట్లో నేను స్టేట్ వైడ్ సేల్స్ నెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక షీట్లో సెలెక్ట్ చేస్తే మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ స్టేట్ వైడ్ సేల్స్ ఉంది, ఓకేనా. వీటన్నిటికీ నేను ఏం చెప్తానండి, ఒక ఇయర్ కాలం తీసుకుందాం. మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ కాలం
not about it. Sales by year. Where is where is order data? ఓకే. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఈ ఈ ఈ వర్క్ షీట్‌లో సేల్స్ బై ఇయర్ ఉంది. నెక్స్ట్ వర్క్ షీట్‌లో ప్రాఫిట్ బై ఇయర్. ఇది వర్క్ షీట్ ఈ ఫిల్టర్స్ లెవెల్‌లో మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్‌కి మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇది ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్వాంటిటీ తీసుకుందాం. ప్లస్ ప్రాఫిట్ హియర్. ఈ షీట్ లెవెల్‌లో సేల్స్. ఈ షీట్ లెవెల్‌లో టేక్ డిస్కౌంట్. డిస్కౌంట్ బై ఇయర్. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ కాలం తీసుకోండి. లో ఫిల్టర్. నేను ఇక్కడ ఓన్లీ 2021 డేటా మాత్రం ఫిల్టర్ చేశాను. ఈ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో డిస్కౌంట్ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో. సో మనకి ఈ ఇయర్ డేట్ నేను అప్లై చేశాను అనుకోండి, ప్రాఫిట్ వర్క్ షీట్లో కూడా మనకి ప్రాఫిట్ అనేది 2021 ప్రాఫిట్ డిస్ప్లే అవ్వాలి. తర్వాత సేల్స్ అనేది కూడా మనకి సేల్స్లో కూడా ఓన్లీ 2021 డేటా మాత్రం డిస్ప్లే అవ్వాలి. సో వీటికి మనం ఇప్పుడు ఈ డిస్కౌంట్ వర్క్ షీట్లో నుంచి అప్లై చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ సెలెక్ట్ చేసిన ఫిల్టర్ని 2021ని రిమైనింగ్ వర్క్ షీట్స్లో ఇలాగ మనం మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్లో ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ సింగిల్ ఆర్ టూ. మన వర్క్ బుక్స్ లెవెల్లో మనకి ఎన్ని వర్క్ షీట్స్లో కావాలంటే అన్ని వర్క్ షీట్స్లో మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు అనమాట. అంటే ఒక వర్క్ షీట్లో నువ్వు ఫిల్టర్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆ ఫిల్టర్స్ అనేటివి గెట్స్ అప్లైడ్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్ ఆల్సో. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ కొట్టి అప్లై టు వర్క్ షీట్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంది. సో నార్మల్గా సో అప్లై టు వర్క్ షీట్స్లో ఆల్ యూజింగ్ రిలేటెడ్ డేటా సోర్సెస్, ఆల్ యూజింగ్ దిస్ డేటా సోర్స్, ఓకేనా. తర్వాత సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్స్ అని ఉంది. సో ఈ సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే సో మనకి ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతుంది ఇప్పుడు. సో మనం ఇప్పుడు డేటాని ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇప్పుడు అన్ని షీట్స్కి అప్లై చేస్తున్నా. మేబీ మై రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ ఆల్ ద వర్క్ షీట్స్. అంటే అన్ని కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ డేటా కాలమ్కి అన్నిటికీ ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బై సేల్స్, కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్, నార్మల్ ఫిల్టర్, కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ డేటా అన్నిట్లో కూడా 2021 డేటా నేను ఫిల్టర్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా నాకు ఫిల్టర్ అవ్వాలి డేటా. ఓకే. ఓకే ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇక్కడ ఈ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో 2021ని నేను సెలెక్ట్ చేశాను. ఎక్కడ డిస్కౌంట్ బై ఇయర్ అనే వర్క్ షీట్ లెవెల్లో ఐ హ్యావ్ ఫిల్టర్డ్ ద డేటా ఫర్ 2021 ఓన్లీ. ఆటోమేటిక్గా ఫిల్టర్ మెనూలో ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్లో ఈ విధంగా ఆ డేట్ ఫిల్టర్తో ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఐకాన్ ఇలా అవుతుంది. ఒక గ్రాఫ్ స్ట్రక్చర్లో ఐకాన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. అంటే అది మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్కి మనం ఫిల్టర్ అప్లై చేస్తున్నామని అర్థం అనమాట. ఈ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్న ఐకాన్. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి ఈ ప్రాఫిట్ బై ఇయర్లోకి వెళ్తే కూడా 21 డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. సేల్స్ బై ఇయర్లోకి వెళ్తే కూడా ఓన్లీ 21 డేటా మాత్రమే ఉంటుంది. ఇప్పుడు కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్లోకి చూడండి ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఈ వాల్యూస్లో ఉన్నప్పుడు ఇంతకుముందు 21 వాల్యూస్కి ఇప్పుడు ఈ వాల్యూస్కి డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. నార్మల్ ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళండి. ఇక్కడ వాల్యూ అనేది డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఇక్కడ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్లోకి వెళ్తే కూడా సో డేటా అనేది డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. చూడండి ప్రతి వర్క్ షీట్స్లో కూడా ఈ ఆర్డర్ డేట్ ఇయర్ కాలం అంటే ఈ ఆర్డర్ డేట్ అనే ఫిల్టర్ మనకి ప్రతి వర్క్ షీట్లో కూడా ఈ విధంగా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఇలాగ మనం ఏదైనా ఒక కాలంని మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్కి అప్లై చేసామంటే ఆ ఫిల్టర్ కాలం అనేది ప్రతి వర్క్ షీట్ లెవెల్లో ఈ ఫిల్టర్ కార్డ్స్లో ఇలాగ డిస్ప్లే అవుతుంది. చూడండి ఇప్పుడు ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ కాలంలో నేను డేట్ ఫిల్టర్ తీసుకురాలేదు. నేను ఎక్కడ పర్టికులర్గా తీసుకురాలేదు. కానీ
ఒక వర్క్ షీట్లో తీసుకొని అప్లై చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అన్ని వర్క్ షీట్స్ కూడా అంటే ఎన్ని వర్క్ షీట్స్ కావాలో అన్ని వర్క్ షీట్స్లో అప్లై అవుతుంది. చూడండి డేటా ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ టేక్ 2021 అంటే 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాని 2020 ప్లస్ 2021 2 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటాని తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. ఆటోమేటిక్గా ఈ వర్క్ షీట్స్లో చేంజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దీన్ని మీకు ఏం చేయాలంటే ఒక డాష్బోర్డ్ లెవెల్లో ఫిల్టర్ చేస్తాం. మీకు డాష్బోర్డ్ లెవెల్లో ఎలా డిస్ప్లే అవుతుంది అంటే సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సేల్స్ బై ఇయర్, ప్రాఫిట్ బై ఇయర్, డిస్కౌంట్ బై ఇయర్, ఇట్లా. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ నేను 2020ని అన్సెలెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, చూసారా ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 వర్క్ షీట్స్లో సేల్స్లో కానీ ప్రాఫిట్లో కానీ అంటే డాష్బోర్డ్ లెవెల్లో మనం ఇలా డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. కామన్గా యూజర్స్ కూడా ఇలాగే డిస్ప్లే చేసుకుంటాము. అంటే 2021 అనేది నువ్వు ఫిల్టర్ని ఒక వర్క్ షీట్లో అంటే ఒక చోట సెలెక్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఈ డాష్బోర్డ్ లెవెల్లో ఎన్ని వర్క్ షీట్స్ కావాలో అన్ని వర్క్ షీట్స్కి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేదా కొన్ని వర్క్ షీట్స్కి సెలెక్ట్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే కనుక ఆ షీట్ని మనం అన్సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. డాష్బోర్డ్లో 10 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు. సో 10 షీట్స్లో కూడా మనకి ఫిల్టర్ అనేది చేంజ్ అవ్వకూడదు. ఒక 8 షీట్స్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి. ఒక 2 షీట్స్లో ఆ ఫిల్టర్ అప్లై అవ్వకూడదు అనుకోండి. ఆ విధంగా కూడా మనం రెస్ట్రిక్షన్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ టాప్లో తీసుకుంటే నేను టాప్ ఆల్ అని పెట్టాను అనుకోండి, 4 ఇయర్స్ ఆఫ్ డేటా. నేను ఇక్కడ 18 తీసుకుంటే 18, సో 19 కూడా తీసుకుంటే 19 డేటా, 20 తీసుకుంటే 20 డేటా. అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ వర్క్ షీట్లో ఈ ఫిల్టర్ ఎలా వచ్చింది అంటే బికాస్ మనం ఆ వర్క్ షీట్లో అప్లై చేసాం. ఇక్కడ కావాలంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టి అప్లై టు వర్క్ షీట్స్లోకి వెళ్తే సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్స్ ఉంటుంది, డిస్ప్లే అవుతుంది ఏ షీట్స్కి ఇది సెలెక్ట్ అవుతుంది అని చెప్పని. ఈ 4 షీట్స్కి డేటా అనేది అప్లై అవుతుంది అని చెప్పి డిస్ప్లే అవుతుంది. సో ఈ విధంగా మనం మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్కి కూడా డేటాని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్లీ. ఈ విధంగా మనం ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం, దట్స్ ఫైన్. ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేయడం అనేది యాజ్ అ స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్గా మనం ఫాలో అవుతున్నాం టాబ్లెట్ డెవలపర్స్గా. కానీ ఆ ఫిల్టర్స్ని మల్టిపుల్ వర్క్ షీట్స్లో కూడా మనం అప్లై చేసుకున్న రిక్వైర్మెంట్స్ బేస్ చేసుకొని అప్లై చేసుకుంటాం. అంటే ఒకేసారి ఒక షీట్లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఎన్ని షీట్స్లో మనం అప్లై చేసుకుంటామో ఆ అన్ని షీట్స్లో అప్లై చేసిన అన్ని షీట్స్లో కూడా డేటా అనేది ఫిల్టర్ అయిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా. ఇక్కడ మీకు డాష్బోర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూపించాను. ఇప్పుడు సేమ్ ఇక్కడ ఈ రీజన్ బేస్ చేసుకొని కూడా మనం తీసుకున్నాం ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఈ రీజన్ కూడా నేను ఏం చేస్తాను, అప్లై టు వర్క్ షీట్స్లోకి వెళ్ళి ఓన్లీ దిస్ వర్క్ షీట్ అని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఇది ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ డేటా కాలం మాత్రమే డేటా చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను ఇప్పుడు ఈ రీజన్ ఫిల్టర్ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఈ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ డేటాలో మాత్రమే మనకి డేటా అనేది చేంజ్ అవుతుంది కామన్గా. ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ సెంట్రల్, ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ సెంట్రల్ టాప్ 5 ఈస్ట్. ఓన్లీ ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ ఒక వర్క్ షీట్లో మాత్రమే సెలెక్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే మనకి ఈ ఫిల్టర్ అనేది మనకి కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ వర్క్ షీట్లో మాత్రమే అప్లై అవుతుంది. సో వీటిని మనం సెలెక్టెడ్ వర్క్ షీట్లోకి తీసుకొని ఈ డాష్బోర్డ్లో ఉన్నాయనుకోండి, ఇప్పుడు ఈ సేల్స్ పర్ ఇయర్, ప్రాఫిట్ బై ఇయర్, డిస్కౌంట్ బై ఇయర్ అని ఈ ఫిల్టర్స్ కూడా అప్లై చేసామనుకోండి, చూడండి ఆటోమేటిక్గా ఈ రీజన్ బేస్ చేసుకొని ఆ డేటా అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి, చూసారా సెంట్రల్, సౌత్ మొత్తం డాష్బోర్డ్స్ అంతా డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. చూసారా సెంట్రల్ రీజన్ ఈస్ట్, సౌత్, చూసారా. ఈ ఫిల్టర్స్ అప్లై చేసుకోవడం కూడా మనకి రియల్ టైంలో సో వెరీ యూజ్ కేస్ అనమాట. ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేయడం ఇండివిజువల్ వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో మనం అప్లై చేసుకుంటాము, క్రియేట్ చేస్తాము. వాటిని మల్టిపుల్ షీట్స్కి అప్లై చేయడం అనేది ఇలా డాష్బోర్డ్ లెవెల్లో ఎలా అయితే చేసామో అలాగే మనం రియల్ టైమ్స్లో కూడా. ఎందుకంటే కస్టమర్స్కి ఒక ఫిల్టర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా
ఇప్పుడు 10 వర్క్ షీట్స్ ఉన్నప్పుడు 9 వర్క్ షీట్స్‌లో చేంజ్ అవ్వాలి. ఒక వర్క్ షీట్ చేంజ్ అవ్వకూడదు అనుకుంటే ఆ వర్క్ షీట్స్‌కి అప్లై చేయము అంతే. సో ఇలాంటి ఇది ఫిల్టర్స్ అనేవి 100% రియల్ టైమ్‌లో మనకి ఇలాగే ఉంటది. సో ఆటోమేటిక్‌గా ఫిల్టర్ అవుతుంటది. సో మీకు ఏదైనా ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్‌గా టాబ్లూ పబ్లిక్‌కెళ్ళి హెచ్ఆర్ డాష్‌బోర్డ్ రిలేటెడ్‌గా తీసుకోండి. ఏవైనా ఫిల్టర్స్ ఉన్నవి తీసుకుంటే సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ మనకి ఫిల్టర్ టు డిపార్ట్‌మెంట్ అన్నప్పుడు, మనం పర్టిక్యులర్‌గా ఏదైనా ఒక డిపార్ట్‌మెంట్‌కి సంబంధించి మనం మొత్తం డేటా ఫిల్టర్ రిపోర్ట్స్ చూసుకోవాలి. ఈ పీపుల్ డాష్‌బోర్డ్ అనే దాంట్లో. ఇప్పుడు మనం మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్‌గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనుకోండి. లెట్స్ సెలెక్ట్ ద మార్కెటింగ్ డిపార్ట్‌మెంట్. చూసారా? మొత్తం డాష్‌బోర్డ్స్‌లో అంటే మాక్సిమం మనకి ఎక్కడెక్కడైతే అప్డేట్ చేసామో, ఆ డిపార్ట్‌మెంట్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం అంతా ఫిల్టర్ అవుతుంటది. ఎండ్ యూజర్స్‌కి, కస్టమర్స్‌కి, ఎండ్ యూజర్స్‌కి రిపోర్ట్స్ లెవెల్‌లో మనం ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు, ఈ విధంగా డాష్‌బోర్డ్ లెవెల్‌లోనే విజువలైజేషన్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం. బట్ ఈ డైమెన్షన్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నామా, మెజర్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నామా, కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నామా, డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నామా, ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నామా అనేది కస్టమర్స్‌కి సంబంధం ఉండదు. యాస్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్స్‌గా మన మన డేటా రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా, మన కేపీఐస్ రిక్వైర్మెంట్స్ తగ్గట్టుగా మనం ఈ ఫిల్టర్స్ అన్నిటిని ఫిల్టర్ ఔట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద డిపార్ట్మెంట్ వైస్‌గా ఇక్కడ ఓన్లీ ఒక డిపార్ట్మెంట్ ఫిల్టర్ మాత్రమే ఉంది. లెట్స్ టేక్ ఫైనాన్స్. సో ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఎంత పర్సెంటేజ్? సో లేబర్ టర్నోవర్, నంబర్ ఆఫ్ న్యూ హైర్స్ 5 మెంబర్స్. ఓకే. ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే పర్ఫార్మెన్స్ స్కోర్ ప్రీవియస్ ఇయర్. తర్వాత ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ ద హెడ్ కౌంట్ పర్సెంటేజ్ మెట్రిక్స్ అన్నారు చూడండి. సో ఇక్కడ మెట్రిక్స్ ఇవన్నీ హెడ్ కౌంట్ పర్సెంటేజ్, న్యూ హైర్స్ ఇవన్నీ ఇచ్చారు. లెట్స్ టేక్ ది న్యూ హైట్స్, సెలెక్ట్ ఎ మెట్రిక్. ఇక్కడ అంటే ఈ పర్టికులర్‌గా ఈ వర్క్ షీట్ సంబంధించింది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకో డాష్‌బోర్డ్‌లో ఇక్కడ ఈ డాష్‌బోర్డ్‌లో చూడండి 4 ఫిల్టర్స్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనకి. 4 ఫిల్టర్స్ ఇచ్చారు. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇయర్ లెట్స్ సెలెక్ట్ ది 2018. సో 2018లో మనకి ఇప్పుడు మొత్తం డాష్‌బోర్డ్‌లో 2008లో మనకి ఎంతమంది ఎంప్లాయీస్‌ని హైర్ చేసుకున్నామో తెలియాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. అందులో కూడా మరి లొకేషన్ బేస్ చేసుకొని రెస్ట్రిక్ట్ చికాగో లొకేషన్. చికాగో. సి. సో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఎంతమంది వాళ్ళ యొక్క ఎంతమంది ఓవర్ టైమ్ చేశారు, సిక్ డేస్ లీవ్స్ ఎంతమంది తీసుకున్నారు బేస్డ్ ఆన్ ద లొకేషన్ బేస్ చేసుకోండి. డిపార్ట్మెంట్ వైజ్‌గా అడ్మినిస్ట్రేషన్‌లో ఎంతమంది, హెచ్ఆర్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఎంతమంది, ఫుల్ నేమ్. సో ఎంప్లాయీస్ ఇద్దరు ఉన్నారు. అంటే చికాగో లొకేషన్‌లో 2008లో మనం ఇద్దరినే తీసుకున్నాం. లేదా ఆల్ ఇయర్స్‌లో చికాగో లొకేషన్ ఎంతమందిని తీసుకున్నాం. లెట్స్ టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్ ఇయర్స్‌లో చికాగో లొకేషన్‌లో ఎంతమంది ఉన్నారు. అప్పుడు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు టోటల్. అంటే 2008లో చికాగో లొకేషన్‌లో 2 ఎంప్లాయీస్. ఇప్పుడు ఆల్ ఇయర్స్ బేస్ చేసుకుంటే చికాగో లొకేషన్స్‌లో ఇంతమంది ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎవరెవరు ఏ డిపార్ట్మెంట్స్ అంటే కూడా మళ్ళీ మనం తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూసారా ఇప్పుడు ఒక పర్టిక్యులర్ ఎంప్లాయీ గురించి మనకి డేటా కావాలి. మేబీ అతని యొక్క పర్సనల్ ఎంప్లాయీ గురించి ప్రియాన్ డేటా గురించి మనకు కావాలనుకోండి. సో ప్రియాన్ డేటా తీసుకుంటే తన సాలరీ మనం ఎంత పే చేసాం, బోనస్ ఎంత, తన కంపెన్సేషన్ ఎంత, ఇక్కడ ఈ ఎంప్లాయీకి సంబంధించి ఇక్కడ ఇతను టోటల్ కంపెన్సేషన్ ఇయర్లీ ఎంత పే చేసాం, ఈ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చూస్తే ఈ ప్రియాన్‌కి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్. తను ఏ డిపార్ట్మెంటు, సేల్స్ డిపార్ట్మెంటు, ఏ లొకేషన్, చికాగో లొకేషన్, పీటీఓ డేస్, పర్ఫార్మెన్స్ స్కోరు, టోటల్ బోనస్, టోటల్ కమిషన్, ఓవర్ టైమ్ ఎంత చేశాడు, సిక్ డేస్ ఎంత అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? సో ఇలాగ మనకి టాబ్లూలో ఎండ్ యూజర్స్‌కి, కస్టమర్స్‌కి ఫిల్టర్స్ అనేటివి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు
ఎండ్ యూజర్స్ కి, కస్టమర్స్ అనే వాళ్ళకి ఈ డాష్బోర్డ్ లో ఈ ఫిల్టర్స్ అనేటివి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి ఎండ్ యూజర్స్ కి ఎలా ఉపయోగపడుతున్నాయి అంటే ఇట్స్ ప్రొవైడింగ్ సమ్ ఇంటరాక్టివిటీ. ఓకేనా? డెవలపర్స్ గా మనం ఇక్కడ ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకునే రిపోర్ట్స్, ఫిల్టర్ అవుట్ చేసే ఫిల్టర్ ఆప్షన్స్ అన్నీ కూడా మన ఒక వాల్యూని మనం అవుట్పుట్, ఒక వాల్యూని డిరైవ్ చేసుకోవడానికి మనం ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం. ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. కానీ అవుట్పుట్ లో కస్టమర్ దగ్గరికి మనం ఒక రిపోర్ట్స్ ని, ఒక డాష్ బోర్డ్ రెడీ చేసి సర్వర్ లో డిప్లాయ్ చేసి ఎండ్ యూజర్స్ కి డిస్ప్లే చేసేటప్పుడు ఈ విధంగా వాళ్ళకి డిస్ప్లే అవుతుంది. Customer don't know about dimension filter. Customer don't know about context filter. Customer don't know about measure filter. కస్టమర్స్ కి కొందరు టెక్నికల్ గా ఐడియా ఉంటే వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదు. కస్టమర్స్ కి ఫిల్టర్ అంటే ఇది ఒకటే. కస్టమర్స్ కి ఫిల్టర్ అంటే ఇది ఒకటే. ఎలా ఫిల్టర్ చేయగలుగుతాను, ఇది ఇలా ఈ ఫిల్టర్ చేస్తుంటే ఏ షీట్స్ కి అప్లై అవుతుంది, ఏ షీట్స్ కి అప్లై అవ్వట్లేదు అనే వరకు వాళ్ళ కాన్సన్ట్రేషన్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఇందాక ఈ డెవలప్ చేసుకున్న ఈ ఫిల్టర్స్, ఈ డాష్ బోర్డ్, ఇవన్నీ కూడా ఈ వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో ఫిల్టర్స్ తీసుకున్నాం కదా. ఇక్కడ వర్క్ షీట్స్ లెవెల్లో మనం డేటాను ఏదైతే ఫిల్టర్ చేసామో వీటన్నిటి ఒక డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో డిప్లాయ్ చేసాము. ఈ డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో డిప్లాయ్ చేసి ఈ విధంగా కొన్ని ఫిల్టర్స్ ని మనం కస్టమర్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. సో కస్టమర్స్ అనేవాళ్ళు ఈ ఫిల్టర్స్ ద్వారా దే కెన్ ఫిల్టర్ ద డేటా. కాబట్టి డెవలపర్ ప్రాస్పెక్టివ్ లో ఫిల్టర్స్ మనం టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ అన్నప్పుడు డెవలపర్ గా ఇవే చెప్పాలి. ఎగ్జాక్ట్ ఫిల్టర్స్, డేటా సోర్స్ ఫిల్టర్స్, కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్, డైమెన్షన్ ఫిల్టర్స్, మెజర్ ఫిల్టర్స్. ఈ ఫిల్టర్స్ మనకి ఎండ్ యూజర్స్ కి రియల్ టైమ్ లో ఒక రిపోర్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, డాష్బోర్డ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎలా ఉంటాయి అంటే ఇలా ఉంటాయి. ఓకేనా? ఇది మనకి ఒక ఎండ్ టు ఎండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ అనమాట. అందుకే మీరు ఎనీ రిపోర్ట్స్కి వెళ్ళండి, ఎనీ టాబ్లూ రిపోర్ట్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ డెస్క్టాప్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కాదు, ఈవెన్ సర్వర్ లో ఎండ్ యూజర్స్ రిపోర్ట్ సంబంధించిన పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఫిల్టర్స్ అనేవి మ్యాండేటరీ థింగ్. ఫిల్టర్స్ ఎందుకంటే వితౌట్ ఫిల్టరింగ్ దెర్ ఇస్ నో డేటా, రైట్? ఎనీ డాష్బోర్డ్కి వెళ్ళొచ్చు, మీరు ఏదైనా పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి. ఏదో ఒక బేస్ చేసుకొని డేటాను ఫిల్టర్ చేసుకుంటాం బేస్డ్ ఆన్ ద. ఇక్కడ చూడండి డిపార్ట్మెంట్, దీంట్లో కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే ఉంది, ఇక్కడ కూడా డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే ఉంది. అంటే హెచ్ఆర్ సంబంధించి డిపార్ట్మెంట్ ఒకటే ఉంది. లెట్స్ టేక్ మనం ఏదైనా ఒక ఇన్వెస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ గా చూద్దాం. ఏదో సంథింగ్ ఇక్కడ డీజే ఇన్వెస్ట్మెంట్ అన్నారు. జస్ట్ ఇవన్నీ మీకు శాంపుల్ గా చూపిస్తున్నాను. మనకి ఫిల్టర్స్ ని ఎలా అప్లై చేసుకుంటాము, ఎలా క్రియేట్ చేసుకుంటాము. ఇక్కడ చూడండి, ఓకే. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్వెస్ట్మెంట్ మేడ్ ఆన్ అనేది ఒక డేట్ ఫిల్టర్ అనమాట. ఓకేనా? ఇది ఒక డేట్ ఫిల్టర్. తర్వాత డేట్ డీటెయిల్స్ అంటే డేటా మనకి ఎలా కావాలి, వీక్లీనా, ఇయర్లీనా, మంత్లీనా, క్వార్టర్లీనా, డే వైజ్ అని. తర్వాత పోర్ట్ఫోలియో ఒక ఫిల్టర్ చేయాలి. పోర్ట్ఫోలియో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, ఏ ఫోలియో ప్రకారం మనకి ఎలా ఉంది పర్ఫార్మెన్స్. పోర్ట్ఫోలియో అనేది ఒక ఫిల్టర్. ఇక్కడ తీసుకున్న కూడా కేటగిరీ, సో బై టెక్నాలజీ, బై రీజన్, బై ఫినాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్, బై ఫినాన్షియల్ స్కోర్, ఇన్వెస్టర్, డీటెయిల్ బై, సో సంథింగ్ బయోఫియల్, బయోమాస్, వాట్ ఎవర్. సో ఇక్కడ వీటిలో వస్తే ఫిల్టర్స్ చూడండి, ఇయర్, స్కూల్ టైపు, స్కూల్ నేము, ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్, ఆన్ క్యాంపస్ ఆర్ ఆఫ్ క్యాంపస్, టిపికల్ ఇయర్స్ టు గ్రాడ్యుయేట్, వాట్ ఎవర్. ఇవన్నీ ఫిల్టర్స్ మనకి. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇవి డేట్ ఫిల్టర్స్. 20 years నెట్ ROI, గ్రాడ్యుయేషన్ డేటు, యావరేజ్ లోన్. ఇందామని ఖాళీనే కదంగా మరి పడుకుంటే. ఓకే. సో వేసి అట్లే స్నానం చేస్తా, క్లాస్ అయిపోయింది. ప్లీజ్ వ్యూ అను. ఓకే. సో ఇది మనకి ఫిల్టర్స్ సంబంధించి ఒక జస్ట్ ఇంట్రడక్షన్. ఎందుకంటే మరి మీరు ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ఎండ్ యూజర్స్ కి మనం రిపోర్ట్స్ లెవెల్లో ఎలా ఫిల్టర్స్ క్రియేట్ చేస్తాము, ఎలా వాళ్ళకి అప్లై చేస్తామని చెప్పి చూపించాను. బట్ మనకి టాబ్లూ డెవలపర్స్ గా టెక్నికల్ గా మనం కాన్సెప్ట్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు ఈ 5 టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకేనా? చెప్తున్నా కదా, 30% ఆఫ్ ద డెవలప్మెంట్ అనేది నాట్ ఈవెన్ 30%. కొన్ని రిపోర్ట్స్ మీరు వెళ్తే 40% డెవలప్మెంట్ కూడా
usage of the filters today development complete అయిపోతుంది. By usage of the filters only it will complete the development. 40% And what about development. Tableau calculation filter, sir? Tableau calculation filter. Sorry, table calculation filter, sir. Yeah, table calculation filters, we discuss it maybe after the parameters we'll discuss. Table calculations, I will say that is separate concept actually. Okay. Okay. So that is separate concept I will say. But common గా మనకి అవి టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనే ఒక సపరేట్ టాపిక్ కింద స్టడీ చేస్తాం. బట్ దే ఆర్ నాట్ ద అఫీషియలీ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్స్, నాట్ ద అఫీషియలీ టైప్స్ ఆఫ్ ఫిల్టర్స్. వాటిని టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని చెప్పి సపరేట్గా ఒక స్మాల్ కాన్సెప్ట్ అది మనకి. మేబీ అది ఒక 1 day వస్తుంది మనకి. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. అంటే ఇప్పుడు రీసెంట్గా ఏంటంటే చాలా మంది ఎలా అవుతున్నారంటే ఇంటర్లింక్స్ చదువుకుంటున్నారు అనమాట. అంటే అది కూడా టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఫిల్టర్స్ అని అలా అంటున్నారు. కానీ సపరేట్గా మనకి టేబుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ అని ఒక సపరేట్ కాన్సెప్ట్స్ చదువుకుంటాం. ఓకేనా? ఓకే. సో నిన్న నాకు అసైన్మెంట్ పంపించిన వాళ్ళలో చూస్తున్నాను నేను. 2 minutes. కిరణ్ బాటమ్ ఇక్కడ కండిషన్స్ అని చెప్పి ఏం కండిషన్ తీసుకున్నావు కిరణ్? జస్ట్ యూ హ్యావ్ సెలెక్టెడ్ నాట్ అ కండిషన్. వైట్ కార్డ్. ఫైన్. ఇక్కడ మనకి టాబ్లూలో ఆటోమేటిక్గా ఈ 3 ఆప్షన్స్ కొన్ని ఉంటాయి చూడండి. ఈ స్వాప్ ఆప్షన్, ఈ స్వాప్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అంటే మనకి రోస్ కాలమ్స్లోకి వెళ్తుంది, కాలమ్స్ రోస్లోకి వెళ్తుంది. తర్వాత ఇక్కడ సార్ట్ ఆప్షన్, అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఈ 3 ఆప్షన్స్ని మనం టాబ్లూలో ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటాం. అది నేను మీకు యూఐ నావిగేషన్ చెప్పినప్పుడు మైట్ బి ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ మేబీ. ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఇక్కడ స్వాప్ రోస్ అండ్ కాలమ్ అంటే ఒక రోస్లో ఉన్నది కాలమ్స్లోకి, కాలమ్స్లో ఉన్నది రోస్లోకి స్వాప్ చేసుకుంటాం. ఒకసారి మనకి చేంజ్ అవ్వాలంటే మళ్ళీ మనం మాన్యువల్గా చేయాల్సిన అవసరం లేకుండా ఈ స్వాప్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ అనమాట. స్వాప్ ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇలాగా స్వాప్. ఓకే. తర్వాత ఇది రైట్ సైడ్లో ఈ అసెండింగ్ సార్టింగ్ అనేది టాబ్లూలో డిఫాల్ట్గా ఉంటుంది. అందుకే మనం ఈవెన్ ఎస్క్యూఎల్ క్వరీలో లాగా డేటా మనం సార్ట్ చేసేటప్పుడు సార్ట్ బై డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనే క్లాసే మనము క్వరీలో యూజ్ చేసిన అవసరం లేదు టాబ్లూ కనెక్ట్ అయినప్పుడు. ఎందుకంటే ఇక్కడ టాబ్లూలో మనకి ఈ సార్ట్ ఆప్షన్స్ డిఫాల్ట్గా మనకి క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్, అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఇలాగా. ఈ 3 ఆప్షన్స్ కూడా మనం ఎక్కువగా ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తుంటాం. సో అది కూడా మీరు కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. ఫైన్. సో ఇప్పుడు కిరణ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఓకే. కిరణ్ అంటే కాన్సెప్ట్స్ అన్నింటినీ కరెక్ట్గా ఎగ్జిక్యూట్ చేసావు, దట్ ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. సో అట్లీస్ట్ ఇలా చూడడం ద్వారా ఏమవుతుందంటే ఐ కెన్ ఐడెంటిఫై హౌ యూ ప్రాక్టీస్ ఇట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ద కాన్సెప్ట్ యూ ఎగ్జిక్యూటెడ్. ఫైన్ కిరణ్. సో ఇట్స్ నైస్ యాక్చువల్లీ.
Then next to Raghu. మీకు ఎందుకంటే ప్రాక్టీస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇందులో ఒక 3, 4 కాన్సెప్ట్స్ మనము ఒక 3, 4 కాన్సెప్ట్స్ అనేటివి రెగ్యులర్‌గా యాస్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్స్‌గా మనం ప్రాజెక్ట్ లెవెల్‌లో అలొకేట్ అయిన తర్వాత, ప్రాజెక్ట్ మనకు అసైన్ అయిన తర్వాత ఒక 3, 4 కాన్సెప్ట్స్ రెగ్యులర్‌గా మనము టచ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ గురించి ఫిల్టర్స్‌ని, పారామీటర్స్‌ని, కాలిక్యులేటెడ్ ఫీల్డ్స్‌ని ఈ 3 కాన్సెప్ట్ రెగ్యులర్‌గా మనం యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం. సో అందుకే యాస్ ఎ టాబ్లూ డెవలపర్ అన్నప్పుడు రిమైనింగ్ కొన్ని టాపిక్స్ ఉన్నాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ది రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మనము యూజ్ చేస్తా ఉంటాము. కానీ ఈ 3 కాన్సెప్ట్స్ ఏంటంటే ఫెమిలియర్‌గా మనం రెగ్యులర్‌గా ఇంటరాక్ట్ అవుతూనే ఉంటాం. సో ఫిల్టర్స్ గురించి, పారామీటర్స్ గురించి, కాలిక్యులేషన్స్ గురించి ఇవన్నీ. సో కాబట్టి బిఫోర్ కాలిక్యులేషన్స్ అండ్ బిఫోర్ పారామీటర్స్ అదే టాబ్లూ డెవలపర్స్‌గా మనం బేసిక్ నువ్వు అట్‌లీస్ట్ ఒక బేసిక్ డెవలపర్స్‌గా మనము వి ఆర్ రెడీ టు అంటే ఫిల్టర్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫిల్టరింగ్ ద డేటా. ఓకే. వైల్డ్ కార్డ్. Condition greater than 40 lakh. Okay. Auto. ఇక్కడ బార్ టాప్స్ ఎందుకు ఇలా వచ్చాయి నీకు కొన్ని ఓవర్లాప్ అయినాయి? సార్ ఇప్పుడు పర్సనల్‌గా నేను కలర్ ఏదో డిజైన్ చేద్దామనేసి ఓకే. ఓకే. అట్లా ఫైన్. చేశాను. ఓకే. ఓకే. బార్ టాప్స్ ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయినట్టున్నాయి. సైజ్ ఇలా పెట్టేసాం. అందుకని వచ్చింది. ఓకే. సార్. ఓకే. సైజ్ ఎక్కువ చేస్తే అట్లా మిస్‌ఫైల్ అవుతుందా సార్? అంటే కనబడకుండా సరిగ్గా? అంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అంటే మనం ఎన్లార్జ్ చేస్తున్నాం కదా! ఓకే సార్. అయితే మీడియం సైజే పెట్టేస్తానండి సార్ అయితే. సరే. అంటే ఎన్లార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఒకసారి మనకి బార్ సైజ్ కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కామన్‌గా ఈ సైజ్ మీద చేసుకోవచ్చు. లేదంటే ఈ రోస్‌ని కొంచెం ఇలా ఎన్లార్జ్ చేసుకోవచ్చన్నమాట. అంటే అప్పుడు దాంట్లో కలిసిపోతుంది కదా సార్? ఓకే. అర్థమైంది. ఇలా ఆ రో లెవెల్ అంటే ఇవన్నీ మనకి బేస్డ్ ఆన్ ప్రాక్టీస్‌ని బట్టి వస్తాయి. కొన్ని ట్రిక్స్ అనేటివి. ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఇక్కడ పారాగ్రాఫ్ ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయింది కదా! సో కొంచెం డిక్రీజ్ చేసుకోవడం అనుకోండి. ఈ పర్టిక్యులర్ రో లెవెల్‌లో ఆహా! మరి అలా చేసామంటే అది ఆటోమేటిక్‌గా రీఅడ్జస్ట్ అవుతది. సైజ్ అనేది రీఅడ్జస్ట్ అవుతది. ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. సో ఇట్స్ ఫైన్. నో ఇష్యూ. సో ప్రతి కాన్సెప్ట్ ట్రై చేశారు. నెక్స్ట్ రవి. ఎందుకంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ టాబ్లూలో చాలా ఫీచర్స్ ఉంటాయన్నమాట. సో కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తే వెళ్ళే కొద్దీ మీరే కొన్ని ఆప్షన్స్‌ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ప్రతి ఎవ్రీ స్టెప్ నేను చెప్పాలంటే కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ నేను చెప్పలేకపోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇందాక అలైన్‌మెంట్స్, సైజెస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా! కొన్ని మీరే కూడా అంటే ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినప్పుడు మనమే కొన్ని ట్రై చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. ఏమవుతుంది ఆ వర్క్ బుక్‌ని సేవ్ చేయనంత వరకు ఏమవ్వదు కదా!
మ్యాప్ ట్రై చేశాను సార్, అది రావట్లేదు. ఓకే. అవును. మ్యాప్‌కి అది డేటా ఇష్యూ వస్తున్నట్టుంది. చెప్తాను. ఇంకోటి ఈ షీట్ నంబర్స్‌కి షీట్ నేమ్స్ ఇవ్వడం కూడా ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. ఇక్కడ షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3, షీట్ 4, షీట్ 5 అన్నారు కదా! ఐ నీడ్ టు లేబుల్ ఇట్. వి నీడ్ టు లేబుల్ ఇట్. ఎందుకంటే మనకి రియల్ టైమ్‌లో ఆ వర్క్ షీట్ నేమ్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఐడెంటిఫై చేయాలంటే సో ఏ వర్క్ షీట్‌లో ఏ గ్రాఫ్స్ మనం క్రియేట్ చేసామో లేదా ఏ అనాలిసిస్ పర్ఫామ్ చేసామని తెలుసుకోవాలనుకుంటే సో ఆ షీట్ నేమ్స్ ని మనం కరెక్ట్ గా లేబులింగ్ ఇవ్వడం అనేది కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్ యాక్చువల్గా. ఓకే ఫైన్. సో ఇక్కడ ఫిల్టర్ నార్మల్ గా ఫిల్టరు. ఓకే పోస్టల్ కోడ్ ఫిల్టర్ చేశారా? ఓకే. ఇక్కడ కండిషన్లో రేంజ్ ఇవ్వడంలో రాలేదు సార్ అది. కండిషన్ లో రేంజా? అవును సార్. కండిషన్ లో రేంజ్ ఇవ్వాలంటే మినిమం టు మాక్సిమం కింద ఉంటుంది కదా వాల్యూ. అది ఎడిట్ కావట్లేదు. ఇక్కడ బై ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. బై ఫీల్డ్ కింద మినిమం అండ్ మ్యాక్సిమం సార్. అక్కడ ఇది లోడ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇప్పుడు లోడ్ కొడితే మినిమం 404. ఇది మనం ఎడిట్ చేయాలంటే ఇది ఎడిట్ అవుతుంది బేస్డ్ ఆన్ డేటాను బట్టి లోడ్ అవుతుంది. ఐ ట్రైడ్ టు ఎడిట్. అవునవును, ఇది ఎడిట్ అవ్వదు. నో ఇష్యూ. ఓకే. అందుకే ఇలా నువ్వు మినిమం వాల్యూ తీసుకోవాలన్నప్పుడు నువ్వు మెజర్ ఫిల్టర్ తీసుకొని రేంజ్ వాల్యూస్ తీసుకోవచ్చు అంతే. ఓకే సార్. డైమెన్షన్ లో నువ్వు ఈ విధంగా కౌంట్ అవన్నీ తీసుకునే బదులు ఆ మెజర్ ని నువ్వు డైరెక్ట్ గా రేంజ్ ఆఫ్ వాల్యూస్ లో తీసుకుంటే అయిపోతుంది. ఓకే. ఓకే రవి. ఓకే. సో ఇంతకుముందు ఈ 3 మెంబర్స్ పంపించిన దానికి నీ దానికి డిఫరెన్స్ ఉంది కదా. సో కాబట్టి ఇంకొంచెం నువ్వు అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోవాలి. వీడియోలో క్లియర్ గా ఉంటుంది మీకు. మళ్ళీ ఒకసారి వీడియోని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు సైడ్ గా సైమల్టేనియస్ గా వీడియో చూసుకుంటూ చేశారనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ మీకు అవుట్పుట్ అనేది నేను చేసినట్టుగా 100% రాకపోవచ్చు మేబీ. ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టీస్ మీద చేస్తాను కాబట్టి మీకు టైం పడుతుంది. సో ఒక్కసారి అవుట్పుట్ డిరైవ్ చేశారనుకోండి, ఇంకా దట్ ఈస్ స్టాండర్డ్ అంతే. ఒక్కొక్కసారి మనము అది డెవలప్మెంట్ అనేది 100% నేను చెప్పినట్టుగా మీకు రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయంటే మీ వర్క్ బుక్ లెవెల్లో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు, సో దట్ ఈస్ ఇంక ఒక్కసారి అవుట్పుట్ వచ్చిందంటే ఇంక ఎవ్రీ టైం అదే అవుట్పుట్. సో మనకి ఈజీ అయిపోతుంది. ఇలా చేసేస్తే వాల్యూస్ వచ్చేస్తాయి కదా, డైరెక్ట్ గా మనం చాలా ఫాస్ట్ గా దాన్ని మన కర్సర్ని మూవ్ చేస్తాం, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం. ఓకే రవి, ఇంకా నువ్వు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో యూ నీడ్ ప్రాక్టీస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. షూర్. ఎలా ఉంటుందంటే సింపుల్ గా చెప్తాను. అంటే ఇప్పుడు నా పర్సనల్ అని కాదు కానీ మీరు ఏంటి వర్క్ షీట్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారనే దాన్ని బట్టి కూడా తెలిసిపోతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్ హౌ మెనీ క్రియేటెడ్ అనేది కూడా. అంటే ఎంత ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశారు, ఆ షీట్ టైటిల్స్ అన్ని ఈ షీట్ టైటిల్స్ బేస్ చేసుకొని తీసుకెళ్ళచ్చు. సో మీరు ఈ 3 ఆప్షన్స్ ని ఎక్కువ ట్రై చేయండి. సార్ట్ ఆప్షన్స్, ఓకేనా, స్వాప్ ఆప్షన్స్, ఈ 3 ఆప్షన్స్ కూడా మీరు రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టుగా మార్చుకునే దానికి ప్లాన్ చేసుకోండి. అంటే ఈ 3 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా, నేను మైట్ బి చెప్పడం చాలా మందికి చెప్పినట్టు నేను ఈ టాప్ లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్స్ స్వాప్, అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్, ఈ 3 ఆప్షన్స్ ని ఎవ్రీ రిపోర్ట్స్ లెవెల్లో. అంటే ఇంకోటి స్వాప్ అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్, రోస్ కాలమ్స్ లేక్ కావాలా, కాలమ్స్ రోస్ లేక్ కావాలని. కానీ ఈ సార్ట్ అవుట్ చేయడం మాత్రం అసెండింగ్ ఆర్డర్, డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ఈ టాప్ లో ఏదో ఒక ఆర్డర్ బేస్ చేసుకొని సార్ట్ చేసుకొని ప్లాన్ చేసుకోండి ఎనీ రిపోర్ట్.
ఎక్కువ బార్ గ్రాఫ్స్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు సార్ట్ అవుట్ చేయడం అనేది ఒక కామన్గా ఒక స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్లో ఫాలో అప్ చేసుకుంటూ ఉంటాను. ఇయర్, మంత్, రీజియన్, కేటగిరీ, సెగ్మెంట్, వైల్డ్ కార్డ్. వైల్డ్ కార్డ్ అన్నారు, జనరల్లో పెట్టారు చాలా మంది. సో వైల్డ్ కార్డ్కి ఇక్కడ మనం మెన్షన్ చేయాలి ఏదో ఒకటి. వైల్డ్ కార్డ్ 1. ఓకే, ఇక్కడ చేసినట్టున్నారు. కంటెంట్స్లో రాయలేదు. కండిషన్. క్విక్ ఫిల్టర్స్ అన్నప్పుడు ఈ విధంగా మనము ఇలా చూపియాల, అంటే రైట్ సైడ్ లో ఇలా రావాలా, అప్పుడే మనకి వీటిని ఈ సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్, లేదంటే ఈ మల్టిపుల్ వాల్యూ డ్రాప్ డౌన్, ఓకే సార్. ఈ వర్క్ షీట్ లెవెల్లో రైట్ సైడ్ లో ఈ విధంగా ఫిల్టర్, ఈ విధంగా మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి పర్లేదు. ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ లో మనకి రైట్ సైడ్ లో డిస్ప్లే అయితేనే వాటిని క్విక్ ఫిల్టర్స్ అంటాం చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే అలా డిస్ప్లే కావాలి, అప్పుడే మనకి క్విక్ ఫిల్టర్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ రీజన్ ఇక్కడ, సో మల్టిపుల్ వాల్యూ డ్రాప్ డౌన్, ఇప్పుడు ఈస్ టు ప్లస్ కస్టమర్ నేమ్, ఈ 2 క్విక్ ఫిల్టర్స్ అని. అంటే ఫిల్టర్ కార్డ్స్ లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ ఫిల్టర్స్ కామన్ గా ఏం ప్రాబ్లం లేదు, కానీ క్విక్ ఫిల్టర్స్ అనేది మనం చెప్తున్నాము అంటే డెఫినెట్లీ మనకి ఇక్కడ ఈ రైట్ సైడ్ లో ఇలాగా విజువలైజేషన్ అంటే డిస్ప్లే అవ్వాలి. అప్పుడు ఓకే, క్విక్ ఫిల్టర్స్ ఏవి తీసుకున్నాము ఏమనేది ఇప్పుడు లిస్ట్ కావచ్చు, ఇలాగా లిస్ట్ ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో అది మనకి క్విక్ ఫిల్టర్స్ ని డిస్ప్లే చేశాడు. ఎందుకంటే డాష్ బోర్డ్ లెవెల్లో చూపించాను కదా, కామన్ గా మోర్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు మల్టిపుల్ వాల్యూ డ్రాప్ డౌన్ తీసుకుంటాము. ఇలాగా రీజన్ 3, 4 ఉన్నాయనుకోండి, ఇలాంటప్పుడు సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ తీసుకున్నా కూడా పెద్ద డిఫరెన్స్ లేదు. ఇప్పుడు అదే కస్టమర్ నేమ్ ని సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ తీసుకున్నాను అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎలా ఉంటుంది, కస్టమర్ నేమ్ ని తీసుకుంటే ఇట్స్ యాక్చువల్గా మనకి ఇలా స్క్రోల్ అప్ చేసుకుంటూ రావాలి. సో ఇది కరెక్ట్ వే కాదు యాక్చువల్గా. ఇప్పుడు రీజన్ కి సింగిల్ వాల్యూ లిస్ట్ తీసుకోవచ్చు, కానీ కస్టమర్ నేమ్ కి మల్టిపుల్ వాల్యూ లిస్ట్ బెస్ట్ ఆప్షన్. అంటే డ్రాప్ డౌన్ మెను, మల్టిపుల్ వాల్యూ డ్రాప్ డౌన్, ఇట్లా డ్రాప్ డౌన్ లో తీసుకోవడం అనేది స్పేస్ సేవ్ అవుతుంది. అంతే సింపుల్. మనకి డ్రాప్ డౌన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే స్పేస్ సేవ్ అవడానికి. ఇంకొక ఫిల్టర్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ, లెట్స్ యాడ్ స్టేట్ ఫిల్టర్, క్విక్ ఫిల్టర్. సో వీటిని ఇలాగ మల్టిపుల్ ఫిల్టర్స్ మనం తీసుకోవడానికి ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఇలాగ. సో క్విక్ ఫిల్టర్స్ అనేది ఈ విధంగా రైట్ సైడ్ లో మనకి వర్క్షీట్ లెవెల్లో డిస్ప్లే అవుతుంది. బట్ ఆ విధంగా ఎనేబుల్ చేసుకొని సో ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము అనేది మనం చూసుకోవాలి. అది మనకి క్విక్ ఫిల్టర్స్ అంటే మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఓకే, సో ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈజ్ కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్ టుడే. ఫైన్. సో ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు పర్ఫెక్ట్ గానే చేస్తున్నారు. ప్రాక్టీస్ చేయని వాళ్ళే వర్క్ బుక్స్ ఇంతవరకు పంపించలేదు. అంటే ఇంతవరకు మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారా, కనెక్ట్ చేసుకున్నారా లేదనేది కాదు. మైట్ బి నేను పంపించాను సార్, అశోక్ సార్. అశోక్ ఇదే కదా? ఓకే సార్ అది నాది సార్. ఫిల్టర్స్ ఇది ఎవరు? అశోక్ సార్. ఎస్ అశోక్ కుమార్. ఓకే ఓకే, 4 పంపించాను, ఫిల్టర్స్ మాత్రం చూడండి సార్ ఒకసారి. ఓకే అదే చూస్తున్నా.
Okay, so Joy Smith, wildcard Joy Smith, exactly matches Joy Smith. Okay. Tab 1. Start with Apple. Greater than 1400. Top 5. Bottom 5. Okay. Quick filters. Yeah. ఈ అప్లై బటన్ అప్లై బటన్ కూడా మీరు ట్రై చేశారు, దట్స్ కరెక్ట్. ఓకే బ్రదర్, మ్యూట్లో పెట్టుకోండి, ఫైన్. సో మీరు ప్రతి కాన్సెప్ట్ కూడా ఓకే ఫైన్, మీరు కరెక్ట్గానే ఎగ్జిక్యూట్ చేశారు, నో ఇష్యూస్. అవుట్పుట్ అయితే ఐ డోంట్ థింక్ సో ఎనీ ఇష్యూస్ హియర్. నైస్, ఫైన్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ అశోక్, నువ్వు పంపించాను అన్నావు కదా? అవును సార్, పంపించాను. ఎక్కడ ఉంది అది? రిప్లైగా పంపించాను సార్, అంటే ఫ్రెష్ మెయిల్ ఏం కాకుండా నిన్న 7:49కి పంపించాను సార్. ఎస్టర్డే 7:49, ఏ మెయిల్స్ లేవే? ఈవినింగ్ సార్, ఈవినింగ్. అదే ఎస్టర్డే 18 కదా, ఇప్పుడు 18లో నాకు వచ్చిన ఈమెయిల్స్ ఈ 5 ఉన్నాయి చూడు. పర్లేదు, మళ్ళీ పంపించు ఒకసారి. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ. ఎందుకంటే ఉంటే ఇక్కడే ఉన్నాయి, ఎందుకంటే వీళ్ళు పంపించారు కదా. ఓకే సార్. ఐ థింక్ నేనైతే ఇక్కడ డిలీట్ చేయలేదు. ఒకవేళ నేను ఒకసారి మళ్ళీ రీసెండ్ చేస్తాను సార్. నేనేమైనా ఒక నిమిషం, బిన్ ఫోల్డర్లో ఏమైనా ఉన్నాయో డిలీట్ చేయలేదు, ఎందుకంటే నో చేయలేదు. ఓకే సార్, సెండ్ ఇట్ లేటర్ సార్. ఓకే ఓకే, ఫైన్ గైస్. సో కాబట్టి ఇప్పుడు నేను మీకు ఇది ఇవాళకి ఈ ఆర్కిటెక్చర్ డయాగ్రామ్ పంపిస్తున్నాను. సో ఇది ఒక జస్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ అనేది హౌ ఫ్రంట్ ఎండ్ లేయర్, బ్యాక్ ఎండ్ లేయర్. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ టాబ్లెట్, డెస్క్టాప్, సర్వర్, మొబైల్స్ అంటే యూజర్స్ యూజ్ చేసే ప్రోడక్ట్స్. బ్యాక్ ఎండ్ డేటా లేయర్ ఉంటే మధ్యలో ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ మిడిల్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అనేది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క యూజ్ కేసు ఉంటుంది. అంటే ఇది ఒక ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో, బట్ మనకి థియరిటికల్గా మనకి ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి. ఏ ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్, మిడిల్వేర్. ఈ మిడిల్వేర్లో ఈ కాంపోనెంట్స్, మెయిన్ కాంపోనెంట్స్, డేటా కనెక్టర్స్, గేట్వే కాంపోనెంట్స్ అని. సో కామన్గా ఒక థియరిటికల్గా ఒక అండర్స్టాండింగ్లో తీసుకోండి డయాగ్రామ్ని. సో ఇది ఒక ఫెయిర్ అయిన చెప్పాలండి, ఓకేనా? రైట్. సో ఈ డయాగ్రామ్, ఈ అటాచ్మెంట్ పంపిస్తాను మీ అందరికీ, సో దట్ ఈజీ అవుతుంది. సో కాంటెక్స్ట్ ఫిల్టర్స్ గురించి ఐడియా వచ్చింది కదా. సో దట్